and death. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는 그것을 하나님은 하시나니 From what the law was powerless to do in that it was weakened by the sinful nature. 곧 죄를 인하여 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 좇지 않고 그 영을 좇아 행하는 우리에게 율법의 요구를 이루어지게 하려 하심이니라. God did by sending His own Son in the likeness of His sinful man to be a sin offering. And so He condemned sin in sinful men in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us. 그 아들 예수 그리스도로 말미암아 우리가 모든 정죄에서 해방되어 하나님 앞에 설 수 있는 자가 되었다는 거 아니겠습니까? So that who do not live according to the sinful nature but according to the Spirit. 그러므로 우리가 하나님 앞에서 하나님을 심령으로 섬길 수 있는 자가 되었다고 고백할 수 있는 So 것입니다. that's why we are able to, through this, we are able to say that we're believing in the Lord through our spirit and through our heart. 이어서 바울은 자신의 기도 제목을 로마 교회의 성도들에게 소개하고 있습니다. So he shows the prayer request that he makes to. 1장 10절입니다. It's the verse 1 to. It's verse 110. 어떠하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라. In my prayers at all times, I pray that now at last by God's will, the way may be open for me to come to you. 자신이 로마로 갈 수 있기를 위하여 기도하고 있다는 것입니다. He is hoping that he is praying for making the way to go to Rome. 바울의 기도 제목을 보면서 제가 가지고 있는 기도 제목을 생각해 보게 됩니다. So as I'm reading the Paul's prayer request per se, I'm reminding myself my prayer requests. 나에게 기도하는 기도 제목이 있는가? So whether there are some prayer requests that I actually have. 있다면 그것은 구체적으로 무엇인가? If I do, what are specifics? 여러분에게는 기도 제목이 있습니까? Do you have a prayer request? 그렇다면 구체적으로 무엇입니까? What are those specifically? 기도 제목이 구체적이어야 됩니다. So the prayer request has to be specific. 기도 응답을 받았는지 여부를 평가할 수 있을 정도로 구체적이어야 합니다. If you were to assess to whether your prayer got answered or not, you have to make it specific. 믿음을 위해서 기도한다면 If you're praying for the faith, 하나님 저에게 믿음을 주세요라고 말하지만 then you have to say, then you're saying to Lord, please give me a faith. 구체적으로 어떤 믿음인지, But what is the faith entails? 어느 수준까지의 믿음인지를 기도해야 됩니다. To what level the faith you are asking for, you have to make that certain. 기도 제목이 무엇입니까? 라고 물으면 저 믿음을 위해서 기도해 주세요 그러는데 So some people, when I ask them what are your prayer requests, and I get the response back, oh, give me a faith. 무슨 믿음을 위해서 기도해 달라는 건지를 모를 때가 많습니다. But there are many times I question what kind of faith they are asking for. 예수 믿는 믿음을 달라고 하는 기도인지 Whether to believe in Jesus, 아니면 자신감을 가지고 살 수 있는 사람이 되게 해달라는 것인지 whether to get some, confidence. 구체적으로 기도를 해야 되는 겁니다. So you have to make it specific. 만약에 물질을 위해서 기도한다면 If you're asking for some the things, 구체적으로 어느 정도의 물질을 위하여 기도하는지 기도해야 되는 거. 구체적이어야 된다는 겁니다. how much things you want to have, that's why you have to be specific. 그래 우리가 기도 응답을 받았는지의 여부를 파악할 수 있지 않겠어요? That's why you can then you can be able to assess whether your whether prayer get answered or not. 요즘에 어린이집 원아들을 채워주기를 위해서 기도한다고 그러는데 So we say that we're asking, our prayer request to actually fill the number of the children who's attending. 구체적으로 몇 명이나 원아들이 채워져야 기도가 응답되었다고 할 수 있을까요? How many are we satisfied? Then how many people how many kids actually coming to the kindergarten will be satisfied that we say that we are prayer gets answered? 기도 응답을 받았는지를 어떻게 알 수 있을까요? How can we tell that our prayer got answered? 기도 응답을 받은 적이 있습니까? 라고 그러면 많은 사람들이 그거에 대해서 구체적으로 대답할 예가 없는 이유는 The reason why people cannot show an example of whether their prayer got answered 기도가 구체적이지 않고 is because they're not specific. 그 기도가 응답받았는지에 대한 체크도 안 하니까 And they're not checking whether their prayer got answered or not. 자기가 기도를 해놓고 기도 응답을 받았는지도 모르는 것입니다. So even though they got answered, they still do not know whether the prayer got answered. 조지 물러가 5만 가지의 기도 제목을 응답받았다고 And 그러는데 George Miller says that he had 50,000 requests. 그 5만 가지 기도 제목을 다 기록했다는 이야기고 And he recorded all of them. 응답을 받았는지 안 받았는지 공짝을 할 수 있는 정도의 기도 제목이었다는 걸 알 수 있습니다. And he checked or
cross or circle it out whether his prayer gets answered or not. 우리가 살아계신 하나님을 상대로 기도하고 있다면 구체적으로 우리가 요구하는 사항이 무엇인지를 말해야 됩니다. So when we're asking to the God who's alive, then we have to make it specific and we have to record ourselves whether our prayer gets answered or not. 우리가 계약하면서 좋은 게 좋다는 식으로 계약하는 사람은 없습니다. So when we make a contract, when we sign the contract, we just don't assume that it's good or not. 아무리 영어로 의사소통을 잘하는 사람이라도 막상 계약서를 쓸 때는 전문 통역관을 세운다고 합니다. So those who are fluent in English, they still have someone who's more fluent in English to make sure the contract is actually, within the right term. 왜냐하면 분명하고 확실하게 계약서를 작성해야 하기 때문입니다. Because the contract has to be precise and it has to be concise and accurate. 특별히 무역하는 사람들 숫자 같은 경우는 몇 번이고 반복해서 확인한다고 그러죠. So especially those who are doing the exchange works. 우리가 하나님으로부터 기도 응답을 원하는 사람이라면 요구하는 기도의 제목이 구체적이고 확실하게 구해야 됩니다. So if we are asking the prayer request, we have to make sure that it's to the point and it's very specific. 예수께서도 산상수원에서 그렇게 말씀하십니다. So when the Sermon on the Mount, as Jesus preached the sermon on the Mount, that's how he answered is the following. 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. 구하는 이마다 얻을 것이요 찾는 이가 찾을 것이요 두드리는 이에게 열릴 것이니라. For everyone who asks receives, who seeks finds, and to him who knocks the door will be opened. 구하여야 할 기도가 있고 찾아야 할 기도가 있고 문을 두드려야 될 기도가 있다고 말씀하시는 것입니다. So he's saying that there's something that you have to ask, that you have to seek, and you have to knock the door to ask for it. 이게 물론 기도의 단계도 말할 수 있습니다. So this can be described as the steps of prayer. 무엇인가 구체적으로 구하고 그것들을 찾고 마침내 그것들을 발견했을 때 문을 두드리라는 기도의 단계를 생각해 볼 수 있습니다. So we can say that we are asking for something and we're seeking out the prayer request and we are finding answers to that. So we come to the Lord to knock the door and ask for something. 그러나 기도의 세 종류를 말할 수도 있죠. But we can still say that there are three types of prayer. 구해야 될 기도가 있고 찾아야 될 기도가 있고 문을 두드려야 될 기도가 있습니다. Something we ask, something we seek, and something we knock the door. 그러면서 주님께서 말씀하십니다. And through that, Jesus says, 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하면 돌을 주며 생선을 달라 하면 뱀을 줄 사람이 있겠느냐? Which of you, if his son asks for the bread, will give him a stone, or if he asks for a fish, will give him a snake? 떡을 구하는 것인지 생선을 구하는 것인지 분명하게 말해야 한다는 것입니다. So this means that you have to ask whether you're asking for bread or a fish. 먹을 걸 달라고 그래놓고 먹을 걸 주니까 그거 말고 다른 건 없나요? So you're saying that you ask for something for food, and then the return you're dissatisfied with it. Hey, that's not what I want. 그래서 다른 거 줬더니 그거 말고 다른 건 없나요? And he gives something else, and he's like, oh, I want something else. 구체적으로 네가 구하는 것이 뭔지를 말해봐. 그럼 내가 만들어 줄게. And tell me what's the specific thing that you want to ask. 우리가 떡을 구하는지 생선을 구하는지 하나님께 무엇을 구하는지 구체적으로 말해야 되는 겁니다. Whether it's bread or fish or something else, you have to be specific. 7장 11절은 그렇게 되어 있습니다. The Matthew 7:10 is like that. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? 하나님께서 우리에게 좋은 것으로 응답하시겠다고 말씀하는 겁니다. So he's saying that he's going to return the good. 누가는 이 마태의 좋은 것을 성령으로 바꿨습니다. So this good, the Paul changes to the Spirit. 누가복음 11장 13절에 보면 Luke 11:13. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든 하물며 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐라고 되어 있습니다. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? 마태의 좋은 것은 구체적으로 누가의 성령을 가르칠 수 있습니다만. So Matthew's specific thing that he's asking is maybe the Luke's saying that it's the Holy Spirit. 좀 더 구체적으로 여러분에게 좋은 그 무엇을 묻고 그것을 구하라고 명령하는 것일 수 있습니다. But it may be on the command asking you to be specific in what you ask. 새해를 시작하면서 여러분의 구체적인 기도 제목을 생각해 봅시다. So let's think about the New Year's resolution as we
come to the New Year's. 그리고 그 기도 제목을 위해서 우리가 할 수 있는 일이 무엇인지를 생각해 봅시다. For the prayer request, what we can do. 그리고 우리가 할 수 없기 때문에 하나님께서 도와주셔야 할 것이 무엇인지를 생각해 봅시다. And those things that we cannot do because we are unable to do. 우리는 그저 기도하고 그저 기다리는 경우는 없습니까? So is there anything that we actually ask for and we just do nothing? 기도를 했으면 기도 응답을 위하여 구체적으로 우리가 할 일이 무엇인지를 고민해야 할 것입니다. If we made a prayer request, then we have to think about what we can do. 어떻게 기도 응답을 받기 원하는지 구체적으로 구하고 찾고 문을 두드려야 하는 것입니다. How to get the response and seeking out and then knocking the door. 하나님 나에게 믿음을 더하여 주시옵소서라고 기도했다면 If we are asking for more faith, 믿음이 들음에서 난다고 그랬기 때문에 하나님 말씀을 들으려고 노력을 해야 될 거고 then then it is that we have to ask for being able to hear more of His word. 내가 하나님의 말씀을 들음으로 말미암아 믿음이 있기 때문에 하나님의 말씀을 들으려고 노력을 해야 되는 겁니다. And through that we have to make our effort to listen more. 내가 만약에 물질을 위해서 기도했다면 If we're asking for things, 물질을 얻기 위해서 내가 어떤 일을 할 수 있는가를 구체적으로 고민해야 되는 we have to 겁니다. consider what we can do to make specific 내 미래를 위해서 기도한다면 내 미래에 구체적으로 어떤 일을 할 것인지를 내가 마음에 결정을 하고 그것을 찾아야 된다는 If we're 이야기입니다. asking for future things, then we have to seek it out and what we can do. 바울의 기도 제목은 로마를 가기를 원하는 것이었습니다. Paul's prayer request is to being able to go to Rome. 우리가 이 바울의 일생을 보면 로마로 가려고 할 때 방해하는 것들이 많았습니다만은 So as we see the Paul's life, there are many things that constrains him from going to Rome. 그리고 말리는 사람도 And there are 많았습니다만 many people who actually just stops him from. 자기가 로마를 가려고 하는 기도 제목이 구체적으로 정해져 있었기 때문에 그 길을 향하여 어떤 환란이 있더라도 뚫고 지나가고 있지 않습니까? But he has so specific request to go to Rome that he, within any difficulties, he was able to go to Rome. 만약 우리의 기도 제목이 구체적이라면 그 구체적인 기도를 향하여서 우리가 뚫고 나갈 수 있는 믿음이 생길 것입니다. So if we're having a specific request, a specific prayer request, that we have something that we have a will to actually go through that all the difficulties. 그렇다면 바울이 로마를 방문하는 목적이 So 무엇입니까? then, what's the purpose of the Paul visiting Rome? 1절 11절로 1장 11 로마서 1장 11절에 보면 내가 너희 보기를 심히 원하는 것은 무슨 신령한 은사를 너희에게 나눠주어 너희를 견고케 하려 함이라고 말씀하고 The 있습니다. Romans 1:11 says that I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. 바울이 그토록 로마에 가고 싶은 이유는 그 무엇보다도 먼저 로마 교회를 위해서였습니다. That the first reason why he was